In this modern day, dwarfism remains a mystery to most people. Throughout history, persons living with dwarfism are often depicted based on the novelty factor of their short stature rather than on personal attributes and qualifications. In an attempt to embrace the diversity of those who are different, we seek a place where people with dwarfism are understood and recognized as positive contributors to society and treated and seen as equal members of society. Martin, a father of one and a matatu tout in Nairobi, has had no different life from his peers. Jina ni Martin. Nyanga. Kuna katu kamoja tu, kaboy. Saya ako 10 months. Mtoto, mother, shida. Shida wa atusikizani. He has been educated all through from primary level to university. So, Raimo ilikuwa St. Mary's, Karen, high school. Ni Mutini High School, amaliza Kole, Zitek, sai ni Donda. Sewa job. Kwa chutu watu pia electrical engineering, nilikuwa nafanya tulikuwa tuitwa job. Sasa kabla nije hiyo Donda, ilikuwa sasa tunaitwa job hiyo electrical engineering sasa. First year ilikuwa tunadu sat, then second year tukadu deep. Sa deep ikakuwa ngumu hata tena tukaacha. Malizia final exam kaacha. Although he pursued electronic engineering in college, he decided to join the matatu industry. Free time as in coach movie morning, same hadi morning hadi around 4 natokea, tunaenda tu base chapa moja mbili, then kurudi sasa. Maliza tu chiyu kwanza. Hobbies ni futa, coach futa na kuplay futa. Die hard Man. As a person living with dwarfism, he explains he has not experienced any challenges with where he resides. He, however, explains that high school was a different story. He was bullied and harassed by his fellow students, and the teachers thought of him as a special student. Sijaipata challenge, like the real challenge. Sijaipata cause ile place na kama tuko friend na kila mtu, tunazingitraiana kila msee. Niko yani tu hivyo shoshi yani. Hivyo tu yani. Sina challenge. Haima kuko na shida isipokuwa high school. Form 1. Hapo Sunday kulikuwa shida. Bully, kupigwa. Jeni muone hiyo tulipitia kupigwa. Alikuwa unakata chuo. Kabaki tu unavumilia hadi saa tukaamua. Sisi tukaamua hadi fourth revenge. Tulihando tulipigwa form 1, sasa ikabaki lazima ulipishe. For the first time ilikuwa wanaonekana nika special, lakini wenye walizoea wakaona mse bado hayuko different na watu wengine. Ikakuwa tena saa tuko the same tu sasa. Toka tu hapo tena. Punishment ni ile kama kaida. Chimba mashimo za fence lazima. He was introduced into the matatu industry by his friend. He explains it's been a challenging job, but he hopes to get into business later on. Hiyo kazi tulianza early last year. Sijakaa for long. Hata nibisi yangu aliintroduce. Ile tu ameniita tu siku moja, come tuende. Tumeenda, kazi ni challenging. Kuangalia watu kwa gari kuchukua do. Unaogopa yani kila kitu. So alafu kuna sasa unajua kazi jo, kuna watu wanakupigia wivu. Si hata kila mtu anakupenda. Sasa ile kuaga leo uko poa. Kesho alafu tena unaogopa tu tena garao kushiko. Lakini for now shazoea kila mtu sasa. Martin went ahead to explain to us that it does not sit well with him for those parents that hide their children from the public due to their dwarfism condition. He believes that they should be treated equally with love and respect.
sioni ati haja ya kuficha msee juu ako hivi na hivi. Sikaa na mikono na miguu, kichwa iko poa, mguu iko poa, naweza fanya kazi. Mbona sitokee? Mbona uibike? Disability is not an ability. Kitu kaa hiyo sasa anafaa tu amwachilie. Maybe huyo mtu atakuwa kitu kubwa, huwezi jua. Ni mimi tu na bro, mother, Buddha, seeds na the rest wote ni average. Si wawili tu, hakuna. Kwa kina Buddha hakuna, kwa mother hakuna. Hata ukachukua lineage ya kutoka kina shushu hakuna. Sijui ni sisi tu. We first met Julie, a final year student at St. Paul's University, when she was expecting her first child. And as it is expected, she would occasionally go for her prenatal checkup. Ile time realized niko pregnant, realized when I was like 1 month old, but nilianza kwenda clinic after 5 months. But nimekuwa nikienda every check up after 1 month, but vile namalizia safari this journey, the doctor iliniambia nikuwa naenda after 2 weeks. We accompanied her to the hospital where Dr. Joseph took us through the causes and types of dwarfism. Hospitali imekuwa nice, wamekuwa wakinitreat vizuri. Nikienda huko I don't queue and the nurses are nice to me. Hata leo niko na appointment na daktari. Juliana, habari ya leo? Mzuri sana. Kwa salama? Any issues today? No. I'm Dr. Joseph Omeonga. I'm the doctor in charge of Fatima Hospital. There's so many causes. Some literature goes up to around more than 200 causes of dwarfism, but the most common are genetic and due to hormonal deficiency like growth hormones, and some are due to bones issues. Those are the most common that we have in the hospitals. Here in Fatima, this is the first patient, but I've been meeting in some other hospitals where I've been working. But here, I think is the first patient. When she came, she had already, I think, started even antenatal clinic somewhere. And I think the most major part of antenatal clinic she has been following here in Fatima. The major issue is the fact that she has reduced of all the measurement, all the diameters, the height, the weight. And when you talk about the reduce of all the measurement means also the pelvic region. And as you know, in obstetric, the first thing that you look at is the pelvic size with all the diameters. In both sides, from hormonal or issues due to the bone defect, you will have the same problem with the reduction of the diameters of the pelvic, which definitely will cause the common condition in obstetric, which we call pelvic and cephalopelvic disproportion. It's a condition whereby the presenting part seems to be bigger than the way where the baby is supposed to pass. As I said, more than 200 or even 300 for some literatures, but the most common that we have in the population is due to growth hormone deficiency and the bone defect. For those who have, for example, bone defects, you'll have them with deformity due to the easy fractures, what we call pathological fractures. So you can have somebody with normal face and whatever, but with, for example, very short upper or lower limbs due to the multiple fractures that the person has undergone in his or her life. But for her, being somebody with no sign of any pathological fracture, I do guess, because this you need to do the test to know which type of the dwarfism you are dealing with. But for her, I think it's more of growth hormone deficiency. Somebody with dwarfism who have a partner
who has no any characteristic leaded to that most likely have a chance of having a normal child. But those who have both the same characteristic have a higher chance of having a dwarfism. Months later, Julie was blessed with a baby girl. She then took us through her journey as a person living with dwarfism. So, is Melon up there? I was really afraid to go outside the society. But the time when I realized I was a person with short stature, it's the time now, after meeting my fellow colleagues who are short stature, so I felt good. I saw I was not alone, and now I was able to mingle with them, and now life was good. I could not now hide. Maybe we're going for a walk, they start talking ill of you, but after that, I just ignore them. Especially being harassed in Matatu, people staring at you, you feel so bad. Maybe going to okay, ladies, when you go to the toilets, especially public toilet, those balls are too high. At bad, I went to the CS section. It's really painful, especially the past month. You can't move around, you just stay at the bed. Women in short stature society, they should not get afraid. It's just to carry the 9 months, although it's not an easy task, but you feel good when you have your own child. She is a true definition of a hardworking, persistent, and loving mother. Phyllis Munda, a single mother of 2, has shown that nothing is impossible despite her daily struggles. Mama Mwangi, as she is mostly referred to, resides in Mukuru kwa Ruben, a place she has called home for years. She doubles up as a sweet vendor as well as a plastic bottle collector in a bid to make both ends meet. Her bottle collecting business is done at a dump site in Mukuru kwa Ruben, popularly known as Chombo, a walking distance from where she resides. Tulipokuwa huko Chombo, walikuja, yani kuna watu walikuja wengi, walikuwa wanataka wa kazi, kuweka hivi pick up vitu ya nguruwe, chakula ya nguruwe. Sasa wakati tulikuwa na watoto wangu, watu wakaanza kusema, hawa wataweza. Hiyo siku kulikuwa kuna kuambia 5 kwa safari. Watu wakaingia, huyu mama hawezi. Wakaanza hata kusema, hata sijui vile nafanyanga huko Chombo, inafaa watu kama mimi wasiwe wanaenda. As a person living with dwarfism, she has been subjected to a huge amount of discrimination and ridicule. This has ultimately affected both her children and to a certain extent affected her as well. She explains she is always ready to take up other jobs, such as washing clothes, but the stigmatization and hatred she receives deters her from taking them. Kama una kazi ya kufuliwa nguo ama yoyote tu na ungetaka kuendelea, utataka kuendelea, utaona tu unaniuliza ya utaogopa pengine watu wote akitia wakuulize. Sasa wewe mtu ulikosa kufikiri hii kazi ndio uandike mtu kama huyu,
Sasa umemwandika kwa nini? Sasa naona yani wewe uko yani mimi sana una shida. Wewe unahofia kuambia utaambiwa na watu. Sasa mimi sinapata hiyo shida. Phyllis Munda explains that there are those who don't have the best intentions for those living at her locality and would be at a good state seeing them struggle. Unakuta mtu anaandika kibarua kama hii, mambo ya uongo, pengine anataka kusema anataka kusaidia watu, na pia anataka kusaidia maskini kadhaa, lakini sio ati kwa kuwa anataka kusaidia ile maskini, ni kwa kuwa anataka kujinyakulia. Ndio nini? Ndio hata kama yani hiyo matakataka isikuja kutupwa, sababu wanajua kama mimi na mwingine tunafaidikia wapi huko. Na wamama waelewe, wanaweza tu kuniona hata mimi hivi nikiwa mkubwa, unaweza sikia tu wanaanza kumtana nani, hebu angalia ule, hebu kuja uangalia ule. Sasa ule mtu mimi kwangu nitakuwa tu na hasira nyingi sana, nitakuwa na hasira. Hata kama ni kuna uwezekano nilikuwa yani lazima kuna usaidizi nilikuwa nataka kwako, hata kama ulikuwa unauza kitu mimi sitakununulia hiyo kitu, nitakupita tu ama nikutusi. Kama ni mambo hii ya kuuza hizi tropical, kama wakati ya msimu ya mvua ama baridi, sio vile unaweza yani kuta hata yani umeita pesa kidogo kama hapo pa jam, tuseme pesa nyingine unawauzia hizo tropical. Sasa unaona unakuta mtu angetaka kukununulia, saa nyingine unakosa change ama ngali zimefunguliwa huko mbele. Sasa unaona akienda bila kukumuuzia, na hiyo ndio ilikuwa faida yako, wewe kwako utajiuliza maswali mingi. She goes ahead to explain that she is not happy and comfortable with where she stays in the slums, but at the moment she has to make do with what she has. Hiyo niko sahi. Hata kuna wakati kama usiku inachemkanga hata maji sewage, na inatoka tu inanuka sana, lakini sasa unavumilia. Mama Mwangi's prayer is that the government and well-wishers will support her and her family in order to create a better future for her two sons. Tukue na watu kadhaa huko mashinani, wale watatukua watukitusikia huko. We went to Kenyatta Market where we met Eunice Kanini, a saloonist. She took us through her journey, joys and struggles. Hii kazi yangu ya salon nimeanza for about 10 years. Naipenda kwa sababu sina kazi nyingine naweza tegemea. Kuna kazi nyingine nilikuwa nimeudizia kama ya kuuza kwa duka. Hiyo kazi singeweza njoo. Kuna vitu zingine singefikia kama kuwekelea vitu huku juu. Customer wengine wanakuja wanataka wachukulia na wao uwezi. Lakini hii ya salon niko na watu wanaweza nisaidia. Kwa mfano hata customer wengine wananisaidianga wakiingia wakipata hakuna mtu ananisaidia kuchukua piece huku juu, anaweza nichukulia. Customer wengine pia wananielewa au wanidhalau, wanionyeshi madharau. Njoo kama hiyo kazi nilikuwa nimeulizia nduka, kitu ya kwanza niliulizwa, hii kazi umekuja kuuliza utakuwa unaweza kufikia hii kitu? Utaweza kubeba hii carton niwekelee huku juu? Hiyo nikaachana nayo, lakini nikaona hii ya salon naweza fanya. Njoo watu wengi wananielewa venye niko. Hii ndio kazi sasa nategemeanga, hakuna kazi nyingine naweza tegemea. Kanini explains that her job as a hairstylist is a craft she developed with time and did not need to go to school to acquire any skills. Hii kazi yangu sijaienda shule kusomea. Hii ni kama talent. Nilijipata tu najua kushuka. Kwanza nilianza kushuka manyasi ushago. Nashuka manyasi pia nashuka watu wengine huko ushago. Sasa mimi si kwenda kuisomea, naweza sema hii ni talent kutoka kwa Mungu. Sijaisomea, sijaifundishwa na mtu atishika nywele hivi fanya hivi.
Hiyo ni talent yangu kutoka kwa damu. Mimi nilijuana na Kanini miaka 5 zilizopita. Tulianza kushuka na yeye pamoja. Customer walikuwa wengi, ananisaidia. Tunasaidiana, customer wanaisha haraka. Kama kuna wenye wanasumbua, pia yeye ananisaidia mahali wanasumbua. Tunawatengeneza wote. Kama kuna mwingine tunahitaji atusaidie, pia yeye anaenda anatafutia, anakuja anatuletea msichana wa kutusaidia kusonga. Nimekaa na yeye miaka mingi, although kuna wengine wanamsumbua, wanamwambia yeye sifikia katikati. Kanini saa zingine anakuanga na hasira customer juu wengine wanamdharau juu yeye ni mfupi. So akidharuriwa anakasirika sana. Although yeye ako na bidii sana. Kanini nilimjua kitambo, nimework na yeye for long. Like tuseme nimemjua for 5 years. Si mbaya, ni msichana mzuri. Kazi yake iko poa, kazi yake iko neat, ni hardworking. Tunampenda. Si hata tuonangi ufupi yake juu hata chenye tunafanya yeye anaweza. Hakuna kitu hawezi fanya. Kama ni client kushuka anashuka tu poa. Hii kazi yetu bora tu kuwe na speed. Juu kwa speed yako sawa. Client akimpea 2 hours ako poa. Kuna kitu yeye ushindwa. This is a category of disabled persons that has not been with us for long. When I say not with us for long, this means that the numbers used to be so small, nobody cared about them, nobody noticed their presence. But as the population has increased, their numbers have equally increased. What people with the dwarfism need to do is that now with the increase in numbers, they need to put pressure on the government through the National Assembly to have modifications to the law to be able to accommodate them in certain material respects. Because now, generally speaking, a person with dwarfism can climb stairs, can get in a lift, can see where he or she is going, so that then by and large, one doesn't need major modifications to a building. But then now, there was particular one you have pointed out. That's to say, where they are, say, at the workplace, they are working as tellers, then the stools must be sufficiently high for them to be able to see the clients, the customers, be able to serve them, and so on. There is need for modification of the workplace. When they go shopping, it's going to be a challenge. And then what I foresee happening is that we shall probably need some kind of adjustable machines where they can stand, press, the thing moves them up to a certain level, they pick whatever they want, press, move it a little, moves them a little higher, pick, press, comes down, they disembark and proceed. Persons living with dwarfism are fully recognized by the law and constitution as disabled. They are the latest minority group to join the identity procession that has gained momentum since Kenya adopted a new constitution. On 3rd December 2016, an event labeled Malaika Disability Walk was held to create awareness on persons living with disability. The event concluded with an awards dinner where persons living with disability but doing extraordinary things were awarded. The winners of the Malaika campaign of the year 2016, the Short Stature Society. Karibuni. Among those awarded was the Short Stature Society of Kenya that bagged Malaika Campaign of the Year award. In recognition of the work that you have done. We live in a world filled with people of all shapes and sizes trying to get through each day. We are different in so many ways, physically and emotionally, each with our personal story. Yet, despite our differences, at the end of the day, we are all just people. We come in different packages.